அண்ட் சர்க்கிள் ப்ரொஃபைலுக்கு இன் பிட்வீன்ல நான் எப்படி ரிப் ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்க்க போறேன். நான் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்றேன். கீழே இருக்க பேஸ் ரெடி பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கான ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்றேன். 50 then 100. Exit sketch then extrude boss 10 mm போதும். அது ஓகே. தென் டாப் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கெட்ச். தென் சர்க்கிள் பிக் பண்ணிட்டு சென்டர் லைன்ல தென் மவுஸ் ஆப்ஜெக்ட் தென் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு 40 diameter then inner diameter 30 then exit sketch அந்த சர்க்கிள் பஃபில் ஒரு 40 mm ஹைட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்றேன். என்டர் ஒரு ஓகே. தென் திரும்ப டாப் லைனை செலக்ட் பண்ணி ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் 30 என்டர் outer dimension 50 enter exit sketch then extrude boss just நான் இதை வந்து ஒரு 25க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன். ரைட் பிளேனை சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணுறேன். ஆஃப்செட் பிளேன்ல இருந்து ஆஃப்செட் பண்ண பிளேன்ல இருந்து நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். சென்டர் லைன் தென் ஒரு சென்டர் ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் தென் ஸ்பிளிட் லைன் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறேன் அந்த சர்க்கிள் ப்ரொஃபைல் மேலே. ஒரு ஸ்கெட்சை செலக்ட் பண்ணுறேன். தென் ஃபேஸஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஓகே. இதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட் பண்ணிட்டு தென் இப்போ இது ரெண்டு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த ஃபேஸும் தென் இந்த ஸ்பிளிட் பண்ண ஃபேஸஸையும் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போறேன். அதுக்கு நம்ம லாஃப்ட்ன்ற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ண போறோம். லாஃப்ட் இந்த ஃபேஸ் தென் இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெட்டிக் கொடுத்தா நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு சர்க்கிள் ப்ரொஃபைல் இன் பிட்வீன்ல ஒரு ரிக் ஃபார்ம் பண்றது. இதுதான் சிம்பிள் வே.